once again welcome back to my channel. Another video. So இன்னைக்கான வீடியோல bridesmaid makeup look எப்படி பண்றதுன்னா நம்ம இந்த வீடியோல டீடைலா பார்க்க போறோம். So without any further delay, let's get into the video. So guys, இப்போ நம்ம மேக்கப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So நான் என்னோட accessories எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஹேர் வந்து பேண்ட் போட்டு டைட் பண்ணிக்கினேன். So மேக்கப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்காது. So எப்பவுமே மேக்கப் பண்றதுக்கு முன்னாடி க்ளீன் ஃபேஸ்ல வந்து மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டர்ட் இருக்கும்போது நீங்க மேக்கப் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அது உள்ள சீல் ஆயிட்டு உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகும். So always wash your face before makeup. So நான் ஆல்ரெடி வந்து என்னோட ஃபேஸ் வந்து நல்லா ஃபேஸ் வாஷ் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டேன். So நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து டோனர் போட போறோம். So டோனருக்கு வந்து நான் ப்ளம்மோட கிரீன் டீ டோனர் வந்து நான் யூஸ் பண்றேன். So இது வந்து ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு 2 ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். So the toner பண்ணோம்னே லைட்டா ஜஸ்ட் பேக் பண்றேன். So the skin penetrate ஆகிறதுக்கு. So moisturizer நான் நியூட்ரிஜினா மாய்ஸ்சரைசர் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். So face prep பண்ண மாதிரி நம்ம லிப்ஸும் prep பண்ணோம். So அதுக்கு lip balm போட்டுக்கிறேன். lip balm வந்து from Nykaa. So இதோட பேக்கேஜிங் வந்து செம்ம கியூட்டா இருக்கும். So அதுக்காகவே வாங்கினேன். So lip balm வந்து மஸ்ட். primer வந்து Nykaa இருந்து prep me up primer எடுத்துக்கிறேன். So எடுத்துட்டு கொஞ்சமா என்னோட ஃபேஸ்ல அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். T zone and C zone apply பண்ணிட்டேன். So next வந்து கலர் கரெக்ட் பண்ண போறோம். So நான் வந்து ஆரஞ்சு கரெக்டர் வந்து மோஸ்டா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். So நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்கப் ஸ்டுடியோல இருந்து இந்த பேலட் தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த பேலட் நேம் வந்து நம்பர் வந்து EP055. ஸோ இதில் வந்து என்னோட ஸ்கின் கலருக்கு இருக்கிற ஷேட் வந்து இந்த ஷேட் வந்து நான் கலர் கரெக்டராக யூஸ் பண்ணிக்க போறேன். பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் என் ஸ்கின் கலரில் தான் இருக்கும். நான் போட்டு பார்த்தேன். ஸோ நான் இதை வந்து கலர் கரெக்டராக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதில் லைட்டாக எடுத்து ட்ராப் பண்ணிட்டு ஸோ என்னென்னலாம் வேணுமோ நான் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். என் நோஸ் சைடில் என் அண்டர் ஐஸில் ஸோ எவ்வளோ மினிமலாக போட முடியுமோ அவ்வளோ மினிமலாக போடுங்க. மேக்கப் எப்பவுமே எவ்வளோ தின் லேயராக போடுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம மேக்கப் கேக்கியாகவும் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கே நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ இப்போ நான் இந்த சைடில் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபவுண்டேஷன் போட்ட மாதிரி ஃபேஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போட்டாலும் போடலாம், இல்லை நம்ம இதோட கூட நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சி நீங்கள் அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். இது மேலே டிரான்ஸ்லூசன் போட்டு வச்சு செட் பண்ணி. பட் கலர் கரெக்டர் வந்து உங்களுடைய ஸ்கின் கலரில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஃபவுண்டேஷன் போடாமல் கூட நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணலாம். பட் நீங்கள் வந்து ஆரஞ்சு கரெக்டர் போட்டிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மேலே ஃபவுண்டேஷன் போட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபவுண்டேஷன் போடலாம். ஸோ ஃபவுண்டேஷனுக்கு பிஎஸ்சிலேருந்து 4.5 ஷேட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி ஒரு பேலட்டில் ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 பம்ப்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறேன். என் ஃபேஸில் லைட்டாக அப்ளை பண்ணுறேன். தின் லேயர் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ நெக்லையும் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே. ஸோ இப்போ எப்போ வந்து நல்லா பெயின் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பவுடர் வச்சு செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து கிரைலான்ல இருந்து டிரான்ஸ்லூசன் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். பவுடர் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோட அண்டர் ஐல செட் பண்ணிக்கிறேன். தென் என்னோட ஃபேஸ் ஃபுல்லாக செட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா ஸோ ஐ மேக்கப்புக்கு ஒரு பேஸாக வந்து நான் அகைன் இந்த மேக்கப் ஸ்டுடியோலேருந்து கொஞ்சம் லைட் ஷேட் வந்து என் ஐஸ் மேலே கன்சீலர் போட்டுக்கிறேன். ஸோ அதோட ஐஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பாப்பாக தெரியும். ஸோ அது மாதிரி டிரான்ஸ்லூசன் பவுடர் வச்சு அப்படியே செட் பண்ணிக்கணும்.
ஸோ ஐஷேடோக்கு வந்து நான் மேக்கப் ரெவல்யூஷனில் இருக்கிற ஐஷேடோ கலர் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ என்னோட ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆலிவ் க்ரீன் வித் பிங்க் கலர் வரும். பிங்க் கலர் போட்டா ஸோ நம்ம பிங்க் கலரும் க்ரீனும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இது நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த லைட் கலர் எடுத்து ஐஸ் ஃபுல்லாக வந்து பேக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதே ஷேட் எடுத்து இந்த 2 ஷேடையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரான்சிஷன் ஷேட் மாதிரி நான் கொடுக்குறேன். எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட க்ரீஸ் ஏரியாவில் நான் அந்த ட்ரான்சிஷன் ஷேட் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த பிங்க் கலர் ஷேட் வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். சென்டர் ஆஃப் த ஐடி பார்ட்டுக்கு வந்து நான் இந்த க்ரீன் கலர் கொடுக்குறேன். ஸோ தட் என்னோட டாப்புக்கு மேட்சிங்காக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் ஐஷேடோ ப்ரஷ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் பிக் பண்ணிக்கிறேன். பிக் பண்ணிவிட்டு ஐலிட் சென்டரில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ க்ரீன் கலரை போட்டாச்சு. அடுத்தது வந்து நம்ம லோவர் லேஷ் லைன் வந்து பண்ணலாம். லோவர் லேஷ்லையும் வந்து நான் ஐஷேடோ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபார் ஐப்ரோஸ் என்னோட ஃபேவரட் வெட் அண்ட் வைல்ட் பேலட் எடுத்து என்னோட ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐலைனருக்கு வந்து மெப்லின்ல இருந்து லிக்விட் லைனர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ காஜலுக்கு வந்து நான் ஃபேஸஸ் கனடா காஜல் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். மஸ்காரா போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் லேஷஸ் வந்து கர்ல் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த லேஷஸ் கர்ல் வந்து மினிசோலேருந்து வாங்குறது அரௌண்ட் 200 தான் இந்த ப்ராடக்ட்டு. லேஷஸ் வச்சு ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா லிஃப்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மஸ்காரா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மெப்லின் வந்து ஐக்கர் கர்ல் மஸ்காரா. ஸோ என்னோட ஃபேஸை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டைமென்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக நான் ப்ரான்சர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த ப்ரான்சர் வந்து அந்த பிராண்ட் சுகர்லேருந்து இந்த ப்ரான்சர் எடுத்துட்டேன். எடுத்துட்டு ஸோ இப்போ தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு நான் ஃபேஸ் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருக்கும். இந்த சைட் கொஞ்சம் புஃப்னு இருக்கும். ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு. ஃபார் ப்ளஷ் வந்து பிஎஸ்சி பேலட் எடுத்துக்கிறேன். ப்ளஷ் பேலட். ஸோ இதில் வந்து இந்த 2 கலரையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் டேப் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம பேக் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் லைட்டாக போட்டு சீக்ஸ் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ளஷ் போட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஹைலைட்டர் போடலாம். ஸோ ஹைலைட்டருக்கு வந்து வெட் அண்ட் வைல்டோட ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே தான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணணும். உங்கள் சீக்ஸுக்கு இன்னும் வேணும் நல்லா ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லிப் லைனர். லிப் லைனருக்கு வந்து நான் கே பியூட்டிலேருந்து லிப் லைனர் எடுத்துக்கிறேன்.
ஸோ லிப்ஸ்டிக்கு ரெகுலர்லேருந்து சூப்பர் ஸ்டேயிங் லிக்விட் மேட் லிப்ஸ்டிக்ல இருந்து 2 ஷேட் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறேன். என்னென்ன ஷேட்னா ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் லவ்வர், இந்த 2 ஷேடும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்னோட ஃபேஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு பிஎஸ்சியில் இருந்து செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ குயிக்காக என்னோட எக்ஸசைஸ்லாம் போட்டுட்டு பண்ணுறேன். Final output bridesmaid look. So நீங்க வந்து bridesmaid-ஆ இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த லுக் ட்ரை பண்ணுங்க. சூப்பரா ஒர்க் அவுட் ஆகும் and ஸ்டேவும் வந்து சூப்பரா இருக்கும். And hope you guys this makeup look and உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கான்டென்ட்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். Please consider subscribing my channel and hope you guys like this video. மீண்டும் ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்கலாம். Bye. Take care. Bye.